கரெக்டான ஐடியல் போஸ்ட்மா. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் மக்களே. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஈவென்ட் கொஸ்டோட ஃபைனல் ஆக்ட் வந்து முடிச்சு விட்டுறலாம். அங்க இருந்தலாம். Goodbye, hi, Vange, welcome. T and Rocky, Vange, welcome, bro. Hi. Hey, are you two looking for your friend? Try going up that way. எனக்கு ஒரு ஹெல்ப், என்னமா ஹெல்ப்? Is Zhangli up that way? No, but that young lady who was dressed up as the White Horse Adeptus the other day is. She's your friend, right? Amma. I just saw her head toward Wan Min restaurant. I was wondering why she was eating alone. But then you two showed up hot on her heels. ஏன் வந்து தனியா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கறாளா? Oh, what luck! We were just on our way to find her. But what's she doing at Wan Min restaurant? GTA 5 எபிக்ல பை பண்ண முடியலையா? தெரியல bro. அதுக்கு ரிலேட்டடா அத YouTubeல யாராவது வீடியோ போட்டுருக்கலாம், சர்ச் பண்ணி பாருங்க bro. கார்டு யூஸ் பண்ணி எதை யூஸ் பண்ணி bro பை பண்றீங்க? Touchnet வாங்க, வெல்கம். ஹலோ bro. ஹாய், குட் மார்னிங். I have no idea. I said hello, but she completely ignored me. She couldn't have forgotten who I am, right? I mean, we're kindred spirits, aren't we? Maybe she's still half asleep. Her brain might be a little fuzzy. Oh, that makes sense. I was wondering why her eyes. ஆமா, அந்த ஸ்டோரியில தான் நம்ம அவளை தான் கொண்டு வந்துட்டோம்ல கீழ, ரைட்? இப்போ வந்து அவ இது இல்ல, என்ன சொல்றது, அந்த பேய் மோசமான ஆள் இல்ல. இப்போ இருக்கிறவ நல்லவல. Her eyes were red. ஆனா அவளுக்கு ஞாபகம் இல்ல, ரைட்? That doesn't sound good. You young people staying up all night because you think you're invincible. Look at your friend. பாடுதான் bro, பட் அது வந்து இன்டர்நேஷனல் கார்டு கேக்குது bro. தெரியல bro. எபிக்ல இதுவரை எதுவுமே வந்து நான் இது பண்ணதில்ல, பை பண்ணதில்ல. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்கிறது ஸ்டீம்ல 1-2 கேம் வாங்கியிருக்கிறேன், ஆனா எபிக்ல வாங்கினது இல்லைம்மா. நீங்க யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, ஏதாவது வீடியோ இருக்குதா அப்படின்ட்டு. ஏன் ஃப்ரீயாவே எப்போலாம் கொடுத்தாங்களா? அப்பெல்லாம் கிளைம் பண்ணி வைக்கலையா? ஒரு 2-3 தடவை GTA வந்து 2 தடவை நினைக்கிறேன் ஃப்ரீயாவே கொடுத்தாங்க எபிக்ல. A word to your friend from someone who's older and wiser. She really needs some rest. I won't be so certain about the older and wiser part. Yeah, what was that? Hurry along then. Oh, and don't forget to come back and check out my Rex Lapis cosplay when you're done. ரெக்ஸ் லாபிஸுக்கு பண்ணுமாமே, ரைட்டு, சூப்பர். அப்போ தெரியாதா? ரைட்டு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் தமிழில் யாரா வீடியோ போட்டிருக்கிறாங்கன்னா பாருங்கள், எப்படி வந்து அதை சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு பை பண்ணுறதுங்கிறத பாருங்கள். எனக்கு ஐடியா இல்லை, நான் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கூட வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். எனக்கு ஐடியா இல்லை. நான் எப்பிக்கில் அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற கேம் மட்டும் தான் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் எதுவும் எப்பிக்கில் பை பண்ணதில்லை. எவ்வளோ நேரம்? 1 hour ஸ்டோரி சொன்னீங்கல்ல? 1 hour ப்ரோ. அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் இன்னும் பண்ண முடிக்கல ப்ரோ. இந்த இதில் முடிக்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது?
பாவி இந்த தடவை இதை விட்டுருவேனா நானு? இனி எவ்வளவு இருக்கு? ஓ நோ 300 இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ரிமைனிங் டைம்ஸ் 54 நாள் இருக்கு. பிரச்சனை இல்லை, நான் இப்போ முடிச்சிடும் தான் நினைக்கிறேன். 54 நாள் இருக்குல்ல. நான் நினைச்சேன் இன்னும் ஒரு 5-10 நாள்ல முடிஞ்சிரும்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு நிறையவே டைம் இருக்கு. மக்களே ரன் போடுமா? Where's the proprietor? Come out and see me at once! Xiangling and Chef Mao aren't here right now. What can I help you with? And who might you be? ஏ கடுப்பாயிட்டு மறுபடியும் வந்து இப்படி இருக்கறாவா? My name is Shenhe. I work here at Wanmin Restaurant. நான் இங்க தான் வர்க் பண்றேன். Shenhe. ஞாபகம் இருக்கு பாருங்களேன். That crane adeptus who loves planting mint? It's been a few days. Have you improved your gardening skills? Did you manage to cover the slopes with mint? Mint? I don't know anything about mint. But I am familiar with Qingshen and glaze lilies. Ha! Already casting mint from your mind. How can a practitioner of self-cultivation be so fickle, chasing after every new plant that catches their eye? I'm not sure I get what you mean. Are you delirious from hunger? Would you like something to eat? ஏதா பசியில இருக்கிறியாமா? பைத்தியக்காரி மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற. ஏதாவது சாப்பிட்றியான்னு கேட்குறா. பசியில இருந்தா நீ இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. So this is where everyone is. Traveler, Paimon. It's been a long time. Happy Lantern, right? Happy Lantern, right? Is this customer a friend of yours? Don't mind her, Shenhe. She's just a little cranky because, she didn't sleep well last night. நல்லா தூங்கல, She's அதனால only வந்து just பைத்தியம் woken முடிச்ச up. மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறா. Look how red her eyes are. I see. In that case, Miss Zabai, I have a tonic here infused with Qingshen. ஓகே, ஏதோ டானிக் இருக்குதா, அத குடிச்சா சரியாயிருமாமா. The eyes. Would you like to try a few drops? Stop right there! Who are you two noisy children? நம்மளவே யாரும் கேக்குறாளே. ஏமா ஒன்னு அங்க இருந்து கூட்டிட்டு வந்ததே நாங்க தான்மா. எப்படிமா எங்கள மறந்துட்ட? பாய். Hey, have you forgotten about us already? Guides. Right. Yes, I seem to recall something about some guides. Okay, என்னது அது? Ah, yes, now I remember. What luck! I was just looking for someone to show me the way to Elong Wharf. Huh. Is she starting to come around? Someone requested my help in purchasing some tea leaves. I was informed they have discounted prices during the festival and that I shall get a good deal there. Tea leaves? This sounds like Zhongli's doing. He sure knows how to get people running errands for him. Your friend Rex Zhongli initially requested the most expensive tea, but then a young lady in a hexagram hat mentioned he'd burned through the Wangsheng funeral parlor's yearly expenses at an exhibition a few days ago. As such, he is only permitted to buy items that are discounted this month. Oh, that's his boss, Hu Tao. Eh? It's about time she realized the problem and put a stop to his spending sprees. Oh, I see. So that's why you're here. Unfortunately, Wanmin Restaurant doesn't sell tea leaves. ஓகே, நாங்கலாம் வந்து டீ இலைய வந்து விக்க கிடையாதுங்க. Some wild tea from the mountain slopes. இங்க போயிட்டு நம்மளே வந்து புடுங்க சொல்வான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, கேதர் பண்ண சொல்றான். You don't sell tea leaves? But I remember your boss, Miss Lu, saying that she owns tea fields. ஏன்னா அப்ப உட்கார்ந்து பயங்கரமா ரூல்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கற. You really should get some rest. The person you're talking about isn't the boss of Wanmin Restaurant. She's just like you. She came here to eat. அவங்க வந்து Is that so? Life really is full of surprises. What surprises? Your brain really is as gooey as a pack of slimes. I can't believe Zhongli entrusted you with going all the way to Yilong Wharf and buying tea. That would be excellent, my dutiful guides. எங்க மூளை எங்கேயோ வச்சுட்டோண்டா போல இருக்கீங்க. துபாய் வரப்போ அது என்ன ஃபேக் ஸ்கைல வந்து இவளோட மூளை மாட்டிக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
பாடியை மட்டும் தான் கடத்திட்டு வந்திருக்கிறோம். மூளையை விட்டுட்டு வந்தாச்சு போல இருக்கு. எடுத்துட்டு வரணும் போல இருக்கு. Yes, Miss Crane. I apologize profusely for my improper behavior just now. Please forgive me. எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு சாரி எதுக்கு இருக்கு, வருகை எதுக்கு இருக்கு, அதை ஒன்று கேட்டு விட்டுருவோம். என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நீ ரியல் லைஃபுக்கு செட் ஆகுமா? Master often says that the human body is like a mechanism in need of regular maintenance. When a person cannot rest at night, they are sure to become irritable and on edge. ஆமா, ஒரு மான்ஸ்டரா மாறிடுவாங்க சரியா தூக்கல அப்படினா. Miss Crane, you appear reasoned and compassionate on the surface, yet I sense dark forces churning within your spiritual core. Those red ropes you wear are what bind them. Am I correct? Oh. You can sense that? Indeed. I also sense that with your strength, you might try undoing one or two of those bonds when training. Untie Shenhe's ropes? Wouldn't that be risky? Though the use of red ropes to bind the soul is a wondrous technique, practitioners must eventually learn to break free from external aids and look within themselves for restraint. Master has told me similar things, but I am not ready yet. Your self-cultivation has progressed far enough. Then I will seek further guidance from my master. If you still have doubts, you can find me at the Baiju guest house. Okay. I'll be taking up residence there for a while. என்ன இப்ப இவள வந்து இவ மீட் பண்ணுன்றா? For now, my dutiful guides, let us be off. இந்த பைத்தியத்து கூட எம்சி நீ சுத்தலனா உன்னையும் பைத்தியம் தான் கூப்பிடுவாங்க. இக்கடா டேய், கிரக விட்டு கிரகத்துக்கு கூட்டு போறீங்களா? நியூ பிசி ப்ரோ. புரியலையே, புரியலமா என்ன கேட்க வரீங்க சுகுமார்? கொஞ்சம் தெளிவா போட்டா கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. அப்படிடாண்டா குக் சரி பண்ணிருப்பேன். Are we going to Yilong Wharf? How do we end up on this mountain? Is that small town over there not Yilong Wharf? I sense a familiar scent wafting through the air. You're right. Except for the smell part. Paimon doesn't smell anything. That is because this scent is the essence of jade, which can nourish the spirit. Oh, yeah. Chenyu Vale does have a lot of jade, but எனக்கு இன்னும் இலுகா கிடைக்கல. நான் லக்கி ப்ரோ அந்த விதத்துல. ஒரு காப்பி எடுத்துட்டேன் ப்ரோ, ஜெயிச்சிட்டேன் நானு. இன்னும் போட்டுக்கிட்டா இருக்கிறீங்க ப்ரோ. யாரோ சொன்னாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஜிபா எதுவும் நான் அடுத்த காப்பி வந்துடாம. Naturally, this has reminded me of something. And what's that? A few simple tricks for mastering one's power. What is that thing? ஓகே, நான் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் போறேன். வேற வேற அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல நான் தான் ப்ரோ. அது தெரியலையே ப்ரோ. அப்படிலாம் பண்ணாதீங்கம்மா தம்பியா. ஐயோ தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. அருவா நீங்க. ஆமா, ஒரு 20 பிட்டி மேல போயிடுச்சு. I'm sure you've been to Yilong Wharf many times before, but I wonder if you've done so while cruising through the air.
You've been such dutiful, dedicated guides, so allow me to offer this fresh experience as recompense. Please step in. ஓகே, நம்மள இதுல வந்து சுத்தி காட்ட கூட்டி போறாளா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். பார்க் ப்ளே பண்ணும்போது பண்ணி வருஷங்கள் ஆயிருச்சு ப்ரோ. பார்க்குக்கு லீவ் விட்டு ஒன்றும். ஆனால் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்கம்மா. நிறைய ஐடியா கிரியேட் பண்ணிலாம் வந்து இது பண்ணாதீங்க. அது பிரச்சனையாக தான் ஆகும். இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க. அம்மாவோட அப்பாவோட இல்லை மாமாவோட பாட்டி தாத்தா அந்த ஃபோன்லேருந்து பண்ணுங்கம்மா தம்பி. ஆனால் வந்து நிறைய ஐடியா கிரியேட் பண்ணிலாம் பண்ணாதீங்க. அது வந்து தப்பு. சரியா? அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அம்மா இதில் டைவர் எங்க? டைவரே காணோம். வாவ் வாவ். இப்போ இதுதான் மெயின் சம்பவமா? Amazing. Paimon feels just like an adeptus flying through the sky. What is this thing? I created it from my memories of the chariot of the Lunar Palace. Many years have passed since I last laid eyes upon it, so there may be some discrepancies. Nonetheless, it is functionally much the same. A lunar chariot? Wow! Paimon never imagined she'd get to ride in one. So, Sabai, does that mean you used to work on the moon? Work. That's an interesting way to phrase it, though I suppose you are correct. I was once an angel, a member of a race tasked with guiding humanity. Then, graced by serendipity, I became a moon envoy. Hello, bro. Hi. Huh? What's a moon envoy? Some kind of super important angel? As you இன்னொரு would early PD understand வந்தா it, சீட்டு a துபாய் moon கிடைச்சிரும். envoy is a நல்லதுதான். job Since title. I am Any sitting. angel or not. அப்படி நினைக்கிறீங்க. அப்ப பேனர் முடியிற வர போட்டுருங்க bro. அதுதான் நல்ல விஷயமா இருக்கு அப்போ. Does that mean you're not the only one? Of course not. Though my memories are still hazy, I vaguely remember some of my colleagues. Okay. There was one who liked to take on the form of an ibis. An ibis? Could it be... Can all moon envoys turn into animals? Does it Only mean story. புரியலமா? She can turn into a deer, and moon chanters are some sort of Luna envoy anyway, right? Moon chanter? I have no idea what those are. Oh, okay then. ஆங்கிள் மாத்த முடியுமா? Look! Paimon thinks she saw a tea vendor over there. Very well. Let's take a look. ஏய் இந்த வெஹிக்கிள் அப்படியே கொடுத்தா கூட நல்லா இருக்கும் மேன். ஆனால் தரமாட்டல்ல. ஏரியா விட்டு ஏரியா ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இதை கொடுத்தா கூட சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னுமே நிறைய செக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேம்மா. செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத. இவ்வளோ பிளேலிஸ்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். புதுசாக வரீங்களா? சபரி பாஸ் சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு முறை அப்போ தான் வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா?
இன்னைக்கு ப்ரோ நான் Welcome. ஓல்டு Let's have a வியூவர் look தான் around. பட் We only sell அப்பப்ப teas தான் of the லைவ் finest வருவீங்களா quality ப்ரோ? sourced பிளேலிஸ்ட் directly from இருக்கு ப்ரோ, Xiaoying Village. அதுல Right போயிட்டு now செக் we're பண்ணி offering a பாருங்க special ப்ரோ. discount for lantern இன்னும் வேற light. நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. ஓல்டு வியூவர் தான். ஓல்டு வியூவர் தான் டவுட்டா ரைட்டு. Look over there! Discounted tea! Dear customers, are you looking to purchase some tea leaves? I can Yeah. see from your bearing that you are no ordinary customers. My humble shop has some exquisite teas that should satisfy your more refined tastes. We're not here for quality. We're looking for a discount. டிஸ்கவுண்ட்காக மட்டும் தான் வந்திருக்கிறேன். என்னவா சொல்ற? குவாலிட்டிக்காக வரலனா? Discount? Well, that's a coincidence. Our Sungla tea is on sale right now. A special festive offer. Something about the name of that tea sounds familiar to Paimon. Buy 3 boxes of Sungla tea during the festival to get 10% off. Okay. Buy 4, get 20% off. Buy 10, but... That's right. 10 boxes at half price. Have you been to our shop before by any 10 chance? பாக்ஸ் வாங்குனா கிட்டத்தட்ட 5 பாக்ஸுக்குள்ள பிரைஸா 50 அப்படியே. ப்ரோ நான் இன்னைக்கு லைவ் ஒன்லி ஸ்டோரி கஸ்ட் மட்டும் தானா? ப்ரோ நான் இன்னைக்கு லைவ் ஒன்லி ஸ்டோரி கஸ்ட். ப்ரோ புரியலையே எனக்கு. Oh, Paimon's definitely heard this spiel before. 3, 4, 10, 10, 20, 50. Zabai, what are you muttering about? When purchasing 3, 4, or 10 boxes, the corresponding discounts are 10, 20, and 50%. The intervals between the two sets of numbers are 1 and 6, and 10 and 30. Look, her eyes turned blue. That's gotta be a first. If the differences between intervals remain equal, the interval after 6 should be 6 plus the difference between 6 and 1, which is 11. Similarly, after 30, the next interval should be 50. Therefore, extrapolating upward, the next two numbers in each set should be 21 and 100. என்னக்கா? Paimon's head spin. Those numbers. What do என்ன they mean? கணக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பர்ச்சேஸ் பண்ண இடத்துல வந்து They mean that if we buy 21 boxes of Sungla tea, we should get a 100% discount. 100% discount? You mean we'll get them for free? Oh, there was a pattern to the discounts. Is that right? The pattern we speak of is mathematics, little one. அது நம்மளுக்கு வராதுப்பா A pattern that கணக்கு. is always right. That's amazing! You're a shopping genius, Zabai. Oh, wait. Something feels off here. I had no idea our shop's discounts were tied to the laws of nature. I've learned so much from you, dear customer. No need to thank me. Now, please give us our 21 boxes of free tea. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வருஷத்துலயும் டிராவலர் ஸ்கின் Wait! எது கட்சீனுக்குலாம் மாறாதுன்றீங்களா? ப்ரோ ஆக்சுவலி மாத்தணும் ப்ரோ கட்சீனுக்கு ஃபுல்லாவே. ஏன்னா அவன் கொடுத்தது பிறகு யூஸ் இல்லாமல் போயிடும். எதுக்கு கொடுத்துருக்குறான்? கொடுத்துருக்கவே வேண்டாமே. அந்த ஒரு ப்ரைமல் லுக்கில் வந்து தெரியணும்னு சொல்லிட்டு தானே ஸ்கின்னு கொடுத்துருக்குறான். அதை கட்சீன்லலாம் ஆட் பண்ணல அப்படின்னா அப்கமிங்லோடதுக்கு ஆட் பண்ணணும் என்ன கேட்டால். What's the matter? நேற்றுக்கு லைவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் ஓல்டு ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கானு. ஓ இதுலவா அது வாட்ச் பார்ட்டிக்கு வந்து தம்ப்நெயில் இது பண்ணியிருந்தாங்களே ரைட்டு. Paimon just realized what it is that's not right. It took you long enough. We got the short end of the stick. Think about it. If we don't have to pay when buying 21 boxes, then if we buy even more, the vendor should be paying us money instead. அப்படி Right? எங்கடா பண்ணுவாங்க? Huh? Hey, Zabai, work this இது one நம்ம out. வடிவேல அந்த ஆட்ட கதையெல்லாம் இருக்கு. 100 boxes. 10வது ஆளை ஏற்றி விட்டா அப்படின்னா It stands to reason. Wait a moment, dear customers. Don't you think you're haggling a little too hard? You are the one dictating the discounts. We're simply extrapolating the numerical patterns within. You have a point. However, that's right. I'm so sorry. I just remembered.
My supplier didn't come today, so we don't have any tea after all. Okay, எதுவுமே இல்ல இன்னைக்கு என்னோட சப்ளையரே வரல நைஸ் தப்பிச்சிட்டு போறானா Such a shame. Terribly sorry about this. Awful luck. உங்களுக்கு இன்னைக்கு லக் நல்லா இல்ல அப்படின்றான் போடு Where can we find your supplier? Well... Not to fret. We'll save you the effort and go... Well, you see, dear client, the supplier's discount isn't as generous as ours. You won't be able to get the same price from them. Okay. நாங்க குடுக்குற மாதிரி பிரைஸ் எல்லாம் வந்து அவன் தர மாட்டான். Huh? Does that mean they won't pay us for taking their tea? They might not even offer you 100% discount. How very unfortunate. காணங்களே பாக்குறங்க அப்படியே இந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க வீடியோ பாக்குறங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விளையாடுங்க உள்ள பட்டு வச்சுக்கோங்க கமான் மக்களே Besides, we're not looking to make money. We just want a good deal. Well, that's great. My suppliers are all tea farmers from Chaoying Village. You could go ask around the village, but please don't say I sent you. Do not நான் சொன்னேன்னு சொல்லி சொல்லாத ஆனா போ அப்படின்றான் Referring customers to your business partners, even choosing to remain anonymous, the demeanor of a true gentleman indeed. Your business will surely prosper. I hope you're right. Then let us head to Chaoying Village. Do you know the way, my guides? Of course! Just follow us! What otherworldly beings were those? Thank the heavens I managed to send them on their way. I should hurry home and pray to the White Horse Adeptus. May she bless me such that I never encounter such customers again. எப்படி வேண்டிக்கிறான் பாத்தீங்களா சாரி ஏதோ அதுல இருக்கிறத எடுக்காத இன்வெஸ்டிகேட் கொடுக்கலான்னு வந்தேன் ப்ரோ ஓடியே போனா யுகமாகும் ப்ரோ போட்டு அடிக்கிறோம் வேற இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு ஓடின்னு இருக்கிறேன் The mountains and waters are pristine. They embody the beauty of heaven and earth. It's a good-looking place, all right. But it's hard to enjoy the scenery when Paimon can't stop thinking about all that tea-buying Mora we're missing out on. Should fate dictate, Mora will find its way to you sooner or later. Well, Morak certainly finds us often enough. He even sought us out in person this lantern rite. For now, let's look around and see if any tea farmers are selling their crop. We'll be able to see more clearly from up high. Okay, இன்னும் உயரமா போனா வந்து தெளிவா தெரியும் அப்படின்றான். Enjoy the beautiful scenery while we're at it. உயரமா போயிட்டு வியூவை பார்த்து ரசிக்கலாம். மறுபடியும் அந்த இதுல உட்கார வச்சு கூட்டு போறாளா அட கொடுக்கீங்க. Chaoying Village looks beautiful from up here. Indeed. The houses here are quite different from those in Liyue Harbor. They follow the natural contours of the mountains, forming unique, elegant structures. Liyue இருக்கிறது மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா. Super beautiful. The white walls and dark tiles frame the emerald waves of the terraced fields, while the curved eaves and tall gateways juxtapose each other with grace. It's almost too beautiful to be true. என்னடா இன்னும் ஹைட்டாவே போயிட்டு இருக்கு. Roosters and barking of dogs. The calls இதுக்கு மேல போனா கீழ இருக்கிற அந்த அப்படியே வைப் பண்ணிட்டு சொல்லி அவங்க இருக்க மாட்டாங்க சரி தெரிய மாட்டாங்கம்மா. Yeah,
எல்லாத்துக்கும் வந்து பக்கவாத்திய பாய்மானம் வந்து ஆமா Have ஆமா போட்டுக்கிட்டு you இருக்கு. studied the linguistic arts by some chance? Huh? Your vocabulary for beauty seems rather constrained. Paimon knows how to say pretty as well. இங்க தான் நிப்பாட்டணும்னு நினைக்கிறேன். I see. Now then, let's take a look around and see if we can find any farmers selling tea. இங்க கீழ இருக்குமா? அடே எங்கடா போற தாண்டி போயிட்டு இருக்கறடா? இஃப்ளமே டீ இதுதானே? There's someone in that tea field. And they look kind of familiar. Wait, is that Lu Shangxiang? And who is that? Oh, you'll remember her once you see her up close. அந்த கடையில வந்து கலவரம் பண்ணிட்டது அவதானே அது. அவளேதான். Hey there, Lu Shangxiang. It really is you. Huh? Paimon, Traveler, and the White Horse Adeptus. Fancy seeing you here. The White Horse Adeptus has a name now. You Okay, can hello bro. Hi, Benq. Good morning, bro. And you are... Wait. I remember now, you're... சாப்பிட்டீங்களா? யா ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு. இட்டாலி. Don't say anything about food poisoning or fish. நிக்கில் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஹாய். என்ன ப்ரோ புதுசா நிறைய ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங் என்னலாமோ ஆயிருக்கு போல இருக்கே. வால ஒன்று ட்ரிபிள் செட்ல ஒன்று HSRல ஒன்றுன்ட்டு. டுமாரோ வாட்ச் பார்ட்டி. ஆமா ப்ரோ, ஃபைனலி. You're the young lady who wanted to rise above the rest, are you not? Yes, that's me, but I'm in a bit of a state right now. At best, I can say I've fallen below them. Fallen below them? What happened? அதுல 2-3 கேரக்டர், சரி 2 கேரக்டர் புதுசா காமிச்சிருக்காங்கல்ல. அந்த ரைட் சைடுல ஒரு ரெட் கலர் மாஸ்கோட ஒருத்தர் இருந்தான். அவன் யாருன்னு தெரியல. அதே மாதிரி அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ல ஒருத்தர் வந்து மேல ஏதோ நிக்கிற மாதிரி காமிச்சிருந்தான்ல. 2 கேரக்டர் மேல் கேரக்டர். அதுவே பேனருமே வந்து வார்க்காதான். Like I said the last time we met, I'm being punished according to family rules. My father, mother, grandfather, grandmother, other grandfather, other grandmother. என்னமா? விக்கிட்டே இருக்கு. Oh, that's a lot of family members. மேல் கேரக்டர்ஸ் பேட்ச். ஆமா வருவேன். Yeah, and on the night of Lantern Rite, they held a family meeting to discuss my situation. So, they do care about you. There's no doubt they care. But they think that since I caused all that trouble in Liyue Harbor, it shows I can't be trusted on my own. They decided to ground me. Ground you? Yeah, though they're not confining me to my room. Instead, I have to personally nurture a tea seedling until it grows big enough to be sold at market. Aw, a tiny little tea baby. Do they want you to experience what it's like to be a parent? நீ விக்கிட்டே சொல்லு. இவட்ட தான் நேச்சர் பவர் என்னமாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாவே வந்து உடனே வளர வச்சு தருவா. ஏமா? அது பேர் என்ன? பைத்தியக்காரன் சிப்பாய். It's supposed to cultivate my character and temperament. They say this will help me calm down and reflect on my issues. இதுல இருந்து இவளோட பொறுமையை வந்து செக் பண்றாங்க. What happened in Liyue Harbor really wasn't your fault. Oh well, at least this punishment doesn't sound too harsh. So, how long will it take for the little tea baby to grow? Actually, I don't know. I've never grown a tea tree before. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது இல்லையா? It usually takes 2 or 3 years. 3 வருஷம் ரைட். 2 or 3 years? Yes, the tea in this garden requires 2 or 3 years to mature. That long? Sabai, you're not making this up, are you? How do you know so much about growing tea? When the plants thrive and grow, that is the meaning of my name. I can tell at a glance when their season of Dragon, ripening will come. welcome, hello bro, hi. Do I really have to waste 2 or 3 years here? Why is this happening to me? I'd only just found my direction in life. Yes, during the night of Lantern Rite, I heard many people reciting poems from Long Gone in praise of the moon. In that moment, I suddenly felt a great sense of pride. I mean, I helped excavate cultural artifacts from Long Gone, so I contributed to the revival of these poems too, right? So I decided to stay with the archaeological team. I
want to unearth even more history. Okay, இன்னுமே நிறைய இத நான் இது பண்ணனும் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். And are you sure that's what you want to do? If you don't achieve anything significant in the years to come, will you still enjoy it? Yes, because archaeology gives me that boom shakalaka feeling. shakalaka ஏடா ஹிந்தில இருந்து நம்மள்ட்ட இருந்து சொல்லிட்டாங்க. Wait. Did Xiangling teach you that? That's right. I was asking her for advice. She said that if something gives you that boom shakalaka feeling, then it has to be worth pursuing. shakalaka boom boom அப்படியே மாத்தி போட்டாங்கல்ல. அப்படியே போட்டா ஏதாவது வரும்னு boom shakalakaன்னு போட்டாங்க. I immediately thought about how when I'm excavating in the ruins, I always feel like there's a ghost standing beside me, and not in a spooky way. It feels like my great-great-great-great-great-grandmother patting me on the shoulder and saying, always talk me bro இன்ன அது அந்த ப்ளே பண்ணல bro grand ancestral knowledge. நேத்திக்கு முந்தானேத்திக்கு டெய்லிஸ் மட்டும் தான் அதல முடிச்சு வச்சேன் வேற ஒண்ணும் பண்ணல அடுத்து இன்னும் விளையாடல Right? It feels like I've made some kind of connection with my ancestors. எனக்கு அதுல ஒரு விஷயம் வந்து பிடிக்கல அந்த நிறைய கிராப் பண்ணி வைக்க சொல்றான் bro எனக்கு அது சிம் சிட்டி விளையாடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது சிம் சிட்டியா சாரி அது பேர் என்ன சிட்டி ஸ்கைலைன்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஜுராசிக் எவல்யூஷன் 1 and 2 அந்த ஃபீலை கொடுக்குது கடைசியில கிராப் பண்ணுன்னு சொல்றான் சும்மா சும்மா ஒரு சிமுலேஷன் மாதிரி அதை கிராப் பண்ண சொல்றான் எனக்கு அது பிடிக்கல Since you've made up your mind, you should give it your all. And I'd love to, but I'm still grounded. Run away, summon up a little boom shakalaka, and leave the tea garden behind. Oh, voice-la கேக்குறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்குமா மறுக்கா சொல்லுங்களே ப்ளீஸ் விபாய் உங்க வாய்ஸ்ல மறுக்கா சொல்லுங்களே That might be going a bit far. You don't want to lead others astray, Zabai. Yeah. Tell them about your great-great-great-great-great-grandmother. She must be the most super-duper ancestor to have ever risen above the rest, right? I'd be better off telling them about the White Horse Adeptus. After all, she's the supreme riser above the rest who saved my great-great-great-great-great-grandmother. Then it's settled. Tell your family that your decision has my blessing. Thank you, Tsubai, but I don't think cosplay is going to work on them. They won't listen. They don't need to listen. You need only follow the rules they've set out for you. Okay. What do you mean? As I'm sure you know, some ancient texts refer to the White Horse Adeptus as the daughter of time. Okay. ஆமா மக்களே இப்போ வந்து இது உடனே வளர வச்சிருவா ரைட்டா இருங்க கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் ஸ்டோரியை கொண்டு போறானே My family history contains such records. But what of it? If the White Horse Adeptus were to manipulate time to make your tea seedling grow overnight, then you'd be free, correct? Is that how it works? Papa? If the White Horse Adeptus were to really get involved, my grandfather would let me leave right away. But who really believes that she'd show up and help? It's not as if you have any other options. Why not try calling out for help? It won't cost you any more. Guess I might as well. I've got no better ideas anyway. White Horse Adeptus, if you can hear me, please save me from my predicament. Nothing happened. Perhaps the White Horse Adeptus has already heard your prayer. Okay, Why not come back here tomorrow and take a look? By then, the seedling you planted may well have grown into a thriving tea tree. Thank you, Tsubai, for trying to comfort me. I do feel better now. Can't you really do something like that? Oh, it's getting late. Why don't you all stay at my house tonight? My family may be strict with me, but they're always welcoming to guests. That sounds great! Let's get some sleep and then come back here tomorrow to see if our tea baby has grown. Okay. இங்கே தூங்குறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்க.
Tea tree! வளர்ந்துருச்சு. Whoa! Your tea baby is all grown up! Indeed, it has grown into a mature tea tree that can stand tall in the face of wind and rain. How is this possible? It must be the work of the White Horse Adeptus. Your prayer must have moved her. கண்டிப்பா வந்து நீங்க ப்ரே பண்ணது வந்து கேட்டுருச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னு. நைட்டு சிபாய் வந்து செடிக்கு மூலிகை தண்ணி ஊத்துவாங்க. Are you sure? Perhaps she heard your prayer and chose to answer the call. இல்ல இதை இன்னொரு இவ தேவையில்லைங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய செடியை கொண்டு வந்து இங்க ஊனிட வேண்டியதுதான். அவ்வளவுதானே. இதுக்கு சிபாய் தேவையாங்க. She once saved my great-great-great-great-great-grandmother. This time, she saved me. That's incredible! Your family must be blessed by the White Horse Adeptus. I guess so. I need to tell everyone the news right away. They'd better. Since this is the will of the White Horse Adeptus, I don't see how they could object. Go. And if you run into any more trouble, call out to the White Horse Adeptus just like yesterday. Thank you so much. Paimon really thought you were going to use adeptal energy to make the tea baby grow, Zibai. When an adeptus exerts effort, consuming their energy, is that not using adeptal energy? All right. What are we doing out here in the middle of the night? Okay, இப்பதான் காட்றாங்க. We're here to help Lu Xiangxiang fulfill her wish, of course. Can you really make the tea baby grow? It won't be easy, but there are ways. ஆமா. ஏமா? அட பைத்தியமே. எனக்கு இவ்வளவு கேவலமா உன் மேல வச்சிருந்த மரியாதை குறைஞ்சிச்சுமா சிப்பாயானா சத்தியமா. ஏதோ நீ பவர்ல தான் வளர வச்சான்னு பார்த்தா அங்க பிடிங்கிட்டு வந்து இங்க குத்திட்டு ரொம்ப பேடமா அது. வணக்கம் ஜூரோ, வணக்கம் வாங்க, வெல்கம், பாய். Hey, you just transplanted a tea tree from over there. So, there's a mature tea tree here now, yes? உனக்கு என்ன பெரிய ட்ரீ இங்க இருக்குன்னு அதுதான் இருக்கு அப்படின்னு. Yeah, but and am I not the White Horse Adeptus? Well, yeah. Is this tea tree then not a manifestation of the White Horse Adeptus's will? You're not wrong. But again, there's something not quite right about this. If I question spoiler for me, I will come back later. வாங்க bro, வாங்க அப்புறமா வாங்க. Maybe this will become another mystical Adepti tale recorded in their family history. That would be marvelous. Paimon thinks so too. Hey, traveler. Sabai seems to be doing much better now, don't you think? Oh, Paimon bets that's why Zhongli chose to send her on this errand. That's a great idea. இதுதான் இவளுக்கு ஸ்டோரி கொஸ்டேவா? தனியா வந்து 60க்கு இவளுக்கு ஸ்டோரி கொஸ்டட் இல்ல. We head to Chingsa village next. அட பாவீங்களா, நான் அது தனியா இருக்கும்ல நினைச்சேன். Chingsa. That name sounds familiar. The scenery there is really beautiful. Pretty too. It's the perfect sightseeing spot. How about we show you around? மறுபடியும் அந்த அதுல உட்கார வச்சு சுத்த போறான். I must say, I have been mightily impressed by the mountains and waters of Liyue. Please lead the way, my dutiful guides. All right, let's go. இண்டிகாடா போட்டுருங்க மேன். Paimon can't help feeling like we've forgotten something. Pay it no mind. I've already forgotten more than you will ever know. All right. ஆமா ப்ரோ, ரேண்ட்ரைண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. Chingsa village, here we come. சாரி சார். 1000 கிலோமீட்டர் போக சொல்றானுங்க. ரொம்ப நன்றி மக்களே, வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 அவ சொன்ன மாதிரியே சொல்லுவோம். ரொம்ப 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 கிராண்ட் சொல்லிட்டு போனால. நன்றி guys.
முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு வந்து கிளேஸ் லில்லியை பறிக்க வந்தெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருதுங்க. இந்த ப்ளூ கலர் பூக்கு தானே இருக்கும். ஆமா, அதெல்லாம் முன்னொரு காலம். அங்க அந்த காலத்துலலாம் cucumbers. We should plant canolas. We should plant cucumbers. They're easy to sell. ரொமாண்டி ப்ரோ ஃபார் தி சப்ஸ்கிரிப்ஷன். தளபதி வாங்க, வெல்கம். We should plant canolas. The flowers are pretty. What are you arguing about, little ones? We're deciding what to plant in our field once Lantern Rite is over. Yeah, Dad gave us a small plot of land to grow our own crops. He said we can keep all the more we get from selling them. We should plant cucumbers, right? Dad plants cucumbers every year. We should plant canolas. We can press the seeds for oil. It smells good and sells for a good price. நல்ல விலைக்குமே வந்து போகும். An agricultural debate. This should be easy to sort out. எப்படி? Granny, are you a farmer? மார்னிங் ப்ரோ வாங்க, நியாஸ் ப்ரோ ஹாய். இவனை சூப்பர் கிரானின்னு கூப்பிடுறது இருக்கணும். அந்த பிள்ளைங்க வந்து தப்பா கூப்பிடுது. அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கம்முன்னு போயிருச்சு பாய். இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது வந்து கேட்டுருவாங்க. கொஸ்ட் முடியலையே. ஆமா அப்புறம் இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. What did you just call me, you rapscallion? துபாய்க்கு கிளேஸ் லில்லி தான் மெட்டீரியல். அப்படியா? Oh no, her eyes are going to turn red again. It's just my granny smells really nice and you smell nice too. So Sorry. How about we call you Auntie instead? ஆன்ட்டி. Auntie. ஆன்ட்டிக்கு அதே கடுப்பு தான். நைஸுங்க. பெரிய அக்கான்னு கூப்பிடவா? Oh, all right. Big sis Subai, can you help us decide whether we should grow எங்க cucumbers கேரக்டர் or வந்து canolas செஞ்சிருக்கிறாங்க in our இந்த field? இடத்துல. You little rascals. Using priceless land like this just for cucumbers and canolas? What a waste of heaven's gifts! Huh? What should we plant instead? With the coming of spring, when all things awaken, the fields should be sown with the 5 grains. What are those? The 5 grains are life's staples, the heart of the people's table. I notice the people here mostly eat rice, so that is where you should begin. Based on the local climate and soil, seedlings planted in mid to late spring should produce mature grain within 2 or 3 months. When autumn comes, you can plant a second crop, with time still to harvest it before the first frost. ஓகே, இது வந்து நிறைய விவசாயம் பண்றத பத்தி ரொம்ப டீடைலா சொல்றாங்க. The rice you harvest can be sold at market or kept in your stores. It's a far better choice than cucumbers or canolas. Oh. அதை விட பெட்டர் வந்து ரைஸ் போலாம்னு சொல்றாங்க. I like canolas. That's no issue. It is unsuitable for continuous cropping in any case. You can rotate it with rice to maximize your yields. After the second rice harvest, around wintertime will be the perfect opportunity to sow their seeds. Okay, ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஒண்ணு இல்ல. And when they mature in mid to late spring, you shall be just in time to sow the first. முதல்ல அந்த பன்னியை விரட்டி விடுங்க, அதுவே நிறைய கெடுத்து விட்டுரும். Goddess of soil and grain for a reason. This way, your field will sustain balance. Rice and canola in a harmonious cycle. Wow! That means we'll have crops to harvest all year round! Wait a minute! If rice and canola take up the whole year, what about my cucumbers? A firefly dares rival the brilliance of the moon? In what twisted universe should cucumbers vie for land with rice? Big sis Tsubai, you're going to hurt Lil B's feelings. Auntie hates cucumbers. Auntie சொல்லாதடா. அடி உள்ள போடு. Stop crying this instant. I meant that cucumbers are simple enough to grow. There's no need to devote a whole field to them. ஆமால.
அது எங்க ஓரமா விட்டா கூட கொடி தானே வளர்ந்து வந்து இதாயிரும்ல. கொடியா என்னது? தரையில படரும்ல அது. அதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு. சுரக்காய். சுரக்காயா? Just find an empty corner of your yard, scatter some cucumber seeds in the earth, and before you know it, you'll have a thriving patch of vines. And next last Chichi in 40PT. So next guaranteed Nicole இருக்கிறீங்க. ரைட் வெறுப்பேத்துறதுக்கு. Cucumbers delight in sunlight and moisture, but they suffer in cold weather. If you wish to plant them this early in the year, you should make sure they're protected from frost. Okay, குளிர் காலத்துல வந்து பண்ண கூடாதாங்க. விவசாயம் சொல்லி தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு. Is it really that simple? Let's hurry home and get started right away. Are you really in that much of a rush? Well, thanks, Big Sis Tsubai, who's fierce but really good at farming. RTP editor bro. ஆர்லி வெரசா. என்னது ப்ரோ பில்டா பார்க்க சொல்றீங்க? ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேனேமா. முடிச்சு விட்டு பார்க்குறேன். கொஞ்சம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னும் ஒரு 10 or 20 minutes தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி. Tsubai should come to our state. Thanks, Big Sis Tsubai. See you around. I never imagined you know so much about farming. பாட்டி ஆண்டி கடைசியில் அக்கா ஆகிட்டாங்க. What's so strange about that? The people of Longon called me the god of soil and grain. Are the fields not made of soil? Is rice not one of the 5 grains? Huh. That's true. So, if the god of soil and grain is a farming god, that means the White Horse Adeptus must be a farming adeptus, right? Of course, the god of farming is down to earth. Mind your tongue, impertinent child. How dare you diminish the lofty bearing of an adeptus? Hey! You're the one who said the god of soil and grain is all about farming. Enough! It's time for us to take to the skies once more. Join me now. Witness the majesty of mountain, water, and field, and broaden your ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒருக்க மண்டை வந்துட்டு குழம்பிக்கிட்டே இருக்கு. திடீர்னு மாறுறா, திடீர்னு நல்லவா இருக்கிறா. அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ உட்காரல நானு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன். Wow! The terraces look so pretty from up here. The mountains tower like pagodas, the hills coiling at their feet like shells. Layers built upon layers, rising and falling in harmony. இந்த இடம் தான் உண்மையாலுமே வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். கரெக்டான இடத்த சூஸ் பண்ணி ஸ்டோரியுமே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வேற ஏதாவது இடம்னா கூட வந்து வித்தியாசமா இருந்திருக்குங்க. இந்த இடம் வந்து உண்மையாலுமே அந்த பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல. There's a local legend about a white horse leaping from a pure spring to follow Rex Lapis into battle. Don't you remember? You must have been living in seclusion around here. That does sound somewhat familiar. Oh, and if we keep going up this way, we'll reach a super duper spooky spot. You might have a connection to that place too. There's an ancient array that seals away the remains of a fallen god. A god's remains? Yeah. The people of Liyue turned that story into an opera called The Sanctification of Tao Do. Does that ring இது ஒரு சிலை மாதிரி இருக்குமே அது இடமா அந்த இடமா? Tao Do. The 7 and 8 gates array. எது நம்ம ஆர்ட்டிஃபேக்ட் நோப்லஸ் ஆர்ட்டிஃபேக்ட் உள்ள எடுக்க போறோம் அந்த இடமா? எதடா சொல்ற? தெரியல பாப்போம். Puna, the god of the underworld, who could pacify the forces of life and death. Huh? So Tao Do had another name? Let's go take a look. லாஸ்ட் லேண்ட்ராய்ட் கொஸ்ட் வந்துச்சு. அதுதான் ப்ரோ இது. நியூ ஸ்ட்ரீமர் புரியலமா? என்ன புதுசா இன்னைக்கு பேர் பாக்குறீங்க? ஆர்ஜிபி எடிட்டர், தலபதி, விக்கி பாய். I can't help but feel there's something strange about this friend you haven't seen in ages. Huh? Paimon thought
thought she heard someone's voice. Let's head down and check it out. இது தலைவி நம்ம ஹூட்டாவோட பிளேஸ். I can't help but feel there's something strange about this. ஓகே, அது ஆமா ஆமா ரைட்டா ஞாபகம் வருது. ஏதோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒரு இதுக்குள்ள டொமைன்குள்ள போயிட்டு ஃபைட் பண்ணுவேன், அதுதானே? ஏதோ ஒரு டொமைன் மாதிரி ஒரு ட்ரீ கிட்டே அதுக்கிட்டே போயிட்டு ஃபைட் பண்ணுவோமே ப்ரோ. ஆனா மறந்து போச்சே. Whatever do you mean? Her strangeness defies description. அதுவும் இதே மாதிரி தானே யாருக்கும் வந்து ஒரு ஆன்மா பிடிக்கும் அந்த மாதிரி தானே அந்த ஸ்டோரியுமே போகும். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். யாருக்கும் ஆன்மா பிடிக்கிற மாதிரி சார், அதாவது பேய் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் போகும்னு தோணுது. அதுதானே? I'm afraid I have no idea what you're talking about. Aren't you worried about sending her all the way to Yilong Wharf on her own to buy tea? What if she gets lost? Where there are people, there are paths. ஒரு வழி இருக்கும் அப்படின்றா. Now I'm the one with no clue what you're saying. She can ask for நல்லா இருக்குல்ல directions. அப்பா பொண்ணு, இதுதாங்க ஒரு பயங்கரமானதுங்க. And then what? People suffer by unknown disease caused by the gate problem. She will meet strangers in unfamiliar lands, build friendships, part ways. Hers will be a long journey indeed. The further the journey, the more footprints one leaves behind. The deeper those footprints, the harder it is for time to erase them. Ah, so you want her to make new friends? ஓகே, அவ வந்து எல்லாரோடையும் மிங்கிள் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்து நாசமா போயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் போயிட்டு பேசுவான், எல்லார்ட்டையும் பழகுமான்னு அனுப்பிச்சி வச்சிருக்கீங்க. டீ வாங்கிட்டு வா, அடுத்து வந்து வேற ஏதாவது வாங்க வர சொல்லி ஏதாவது கடைசிக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருக்கீங்க. நேட்லானுக்கு நாட்ராய்க்கு அனுப்பிச்சி வைங்க, இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிட்டு வருவா. See, but from what you say, it sounds as though she's not from Liyue. I believe she was not, but perhaps she will be. You're sounding stranger by the second. Huh. Oh, over there. Oh, look who's here. Hutao! Zhongli! What are you doing here? Traveler. Paimon. Fancy meeting in a place like this. Oh my, and Miss Zabai too. Sounds like fate to me. We were taking Zabai to buy some tea from Yilong Wharf. Zhongli sent her there, though she didn't even know the way, and... Oh, drat! We forgot the tea! போன வேலையே மறந்துட்டு தெம்பா வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறோம். Paimon knew we were forgetting something! What's done is done. There's no need to dwell on it. Fresh tea grows with each passing year. Let fate deliver it as it wills. Exactly. You can get tea wherever you go. You're hardly running low now, are you? Paimon feels a lot better now that you've said that. Still, I'm a little confused. If you were buying tea, how did you end up all the way out here? We're taking Zabai on a sightseeing tour. We started at Liyue Harbor, stopped in at Yilong Wharf, went sightseeing around Xiaoying Village, made our way to Qingce Village, and now we're here. Wow, that is quite the itinerary. Yeah, actually, Paimon thinks it's about time we headed back. I'm here to pay my respects to my ancestors. My dear consultant kindly agreed to join me. It is Lantern Rite after all. Adepti and ancestors should be ப்ரோ ஃபைனலா கட்சீன் இருக்குதா ப்ரோ? ஆனா அத கடைசில நேத்திக்கு வந்துருச்சு, ரொம்ப கேவலமா இருந்துச்சு. ஃபைனலா அந்த பறக்க விடுற கட்சீன். Ancestors? Wait, could you be? Are you heir to the Wuwang kid? Or perhaps the lone butterfly of the Crimson Flame? Whoa, have you got all your memories back? தெளிவா பேசுறியம்மா இப்ப மட்டும் அப்படின்னு. Huh? Miss Zabai, you know about the Wangsheng funeral parlor and the 8 Adepts? I happened to hear a storyteller expound on the sanctification of Tao Do. Lots of people know that story, sure, but very few can புது discern ஈவென்ட் my கேம் family ப்ளே lineage பண்ணியாச்சா? from நேத்திக்கு just a ஒரு முறை glance. பண்ணாம் ப்ரோ.
ஆல் பட்ஜெட் வென்ட் டு ட்ரிபிள் செட் ஃப்ரீ மூன் பிளஸிங். ஹெச்எஸ்ஆர்ல ஆமா ஹெச்எஸ்ஆர்லேயே கேரக்டர் ஃப்ரீயாக தரான் ரைட்டு. ஆனால் வந்து பல்கா பெரிய அமௌண்ட்டுனா ட்ரிபிள் செட்டில் கொடுத்தா தான் ரொம்ப அதிகம்னு நினைக்கிறேன் என்ன கேட்டால். ஃப்ரீ மூன் பிளஸிங் எல்லாருக்குமே. Well, Zhongli, எப்போ இதில் ஃப்ரீ மூன் பிளஸிங் கிடைக்க போகுது கென்ஷின்ல டே? Quite something. Unfortunately, there's no time to dally right now. We have a hill to climb. Perhaps once today is done, we can find time to chat over tea, recite poetry, and admire the moon? You got that free Velkin? ஆமா அது கிடைச்சிருச்சா இங்க வந்து கட்சீனை பத்தி பேசக்கூடாது அப்படியா? ராக்கமதி ப்ரோ 30 bulls and free character HSR tomorrow-வா? அப்படியா? நாளைக்கு அப்டேட். எனக்கு ப்ரீ டவுன்லோடே காட்டலையேங்க. That would be wonderful, Director Who. Oh, and before we go, you've been traipsing around all day. I suggest you stop off at the Wangshu Inn on your way back for a good night's rest. ஆமா ஒரு tomorrow update. Don't mention it. All right, we'll take our leave now. See you later. Free Akron. Still no pre-download. நாளைக்கு இதுக்கு pre-download இன்னும் வரலையா? அதான் bro நானுமே கேக்குறேன். Hotel so thoughtful. Why don't we follow her advice and stay at the Wangshu Inn tonight? Bro, நாளைக்கே கொடுத்தான்னா நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் bro. அப்போ முன்னாடி கொடுக்கறது தான் நல்லது. நிறைய கேம் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரே நாளத்துல பண்றப்போ. Sabai, you can see the whole of Dihua Marsh from up there. The view's amazing. Plus, you can sample Smiley Yinxiao's cooking. Wangshu, an intriguing name. It couldn't hurt to check it out. Awesome. Let's go. ஓகே. பேட்டர்ன்ல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபைனலா ஒரு டொமைன் போனோம் அப்படினா இப்போ வர அவன் பேட்டர்ன் எதையுமே மாத்தலன்னு அர்த்தம். எனக்கு பார்க்குற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு டொமைன் போகிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஆல்வேஸ் இன்னும் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. ஸ்டோரி வைஸ் அண்ட் கேம் ப்ளே வைஸ் எப்படி இருக்கு ப்ரோ? இவ்வளோ சட்டா ப்ரோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபைட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும். நிறைய பட்டனை வந்து கட்டமட்டான்னு அடிக்கிற சத்தம் பின்னாடி கேட்கும்ல, அந்த மாதிரி அழுத்துறது பிடிக்குன்னா ட்ரிபிள் செட் நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் ப்ரோ. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலாம். Sure is. We can take the lift up from over there. Always walking the path long trodden. Does retracing others' footsteps not tire you? Come on, get in. We'll fly to the top. மறுபடியும் இங்க இருந்து மேல வா. டேய். Are we really going to fly up to Wangshu? No build request more button. Shall we? கட்டம் அமிச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ப்ரோ. எனக்கு இதெல்லாம் விளையாடிட்டு கென்ஷன்லாம் விளையாடிட்டு எனக்கு நம்மளுக்கு ஒன் ஷாட் பண்ற மாதிரி இல்லனா ஆப்பிள்ல டேமேஜ் பண்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி ஆளுக்கு வந்து பூவா ட்ரிபிள் செட் வந்து லைட்டா செட் ஆக மாட்டேங்குது. This inn's architecture is incredible, and the surrounding countryside radiates a picturesque charm. No wonder the new proprietor of the Baiju guest house thinks he can't compete and has decided to change his own establishment's name. The new proprietor? கரெக்ட்டா வரப்ப லைட் எரியுது பாருங்களே. You mean Lu Shengsheng's dad? So you know about that too. Personally, Paimon thinks it should go with something like Rex's Rest. That's a contender's name if Paimon's ever heard one. A fitting name indeed. So you think the guest house should change its name too? Paimon kinda thought you'd say something like, such sacrosanct traditions must never change.
Time flows ever onward. Why should the rules of yesterday be carried forward into the world of tomorrow? The people of today should determine what is to be kept. Huh. You're not as old-fashioned and stuffy as Paimon thought. The years ebb and flow, seas recede to reveal fields. In the vastness of time, I am but a wild horse in a boundless sea of dust. Even Rex Lapis, having waded through the waters of the river of time, is not quite the same as before. Zhongli? What was he like before? That is another story for another time. ஏக்கா நீ கரெக்டா எங்கெங்க ஸ்டாப் பண்ற பைத்தியக்காரி ஏமா சொல்லுமா ஜாங்கிலிய பத்தி அடே We have arrived. நம்ம ஏன் இன்னொரு ரவுண்டு போக கூடாது எங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை சொல்றப்ப மட்டும் ஏமா ஸ்டாப் பண்ணிடுற This is the first time Paimon was been on a chariot. Everything's so different when you're up high. Hi bro, good morning bro. Okay, welcome. Wangshu, like moon lanterns and Shao lanterns. Might it all be a coincidence? What's a coincidence? Do you not know what Wangshu means? Wangshu can refer to the moon, but its original meaning is actually... the goddess who rides the bright moon's chariot. And you must be the conqueror of demons. Paimon was wondering if we'd disturbed you by flying down from the sky. Not at all. I sensed an unusual presence long before you arrived. Though I didn't expect it to be you in a flying chariot. Ah, a witness at last. I was starting to think we should fly a bit lower. It would be awfully dull if no one ends up marveling at my lofty bearing. No need. This is already showy enough. I'm not one to do good from the shadows, as Rex Lapis is wont to do. Then you must be... Oh, nay, I'm only cosplaying as the White Horse Adeptus, in truth. Cosplaying? What's that? Ignore her nonsense. She's a genuine article. The one and only, completely authentic White Horse Adeptus. It's just... Xiao, did Zhongli say anything about her being a teensy bit... not quite right? Mental instability, perhaps? Cosplaying, mentioning in Genshin. ரொம்ப மோசங்க இந்த ஒரு சில வேர்ட்லாம் கேக்குறப்ப வெறுப்பாகுது இந்த ஓகே டோக்கி அதுக்கு அப்புறம் காஸ்ப்ளே இன்னும் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு வேர்ட கேக்குறப்போ நீங்க அந்த வேர்டெல்லாம் நார்மலா ஸ்ட்ரீம் பண்றப்போ இது பண்றப்போ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கேம்க்குள்ள அதெல்லாம் வேண்டாம் அது No, this is my own speculation. Well, you pretty much hit the nail on the head. It's like her brain's filled with a bunch of slimes right now. All gloopy and messy. There's a hot-tempered Pyro slime, a math-obsessed Hydro slime, and a mischievous little Animo slime. Anime-inspired game so that... But don't tell her Paimon said that, or she'll come and tell us all off. You white-haired rascal! Do you think I can't hear you? Uh-oh! Rascal. For it now. White Horse Adeptus. You must be weary from your journey. Why not take a rest? Oh, yes! You must be hungry, right, Sabai? How about we get some food? Oh, the chef here is incredible! Okay. என்னங்க டொமைன் போகாம சோறு சாப்பிட்டு வந்து முடிக்கிறோம். So spicy. Are you okay? Do you want Paimon to get you some water? Don't worry about me. I just need to pace myself. எங்க காரம் பிடிக்காதா? So, regarding your friend and her
condition. Does even the Lord of Geo have no solution? Zhongli said we should wait and she'll get better on her own. But who knows how long that's gonna take? எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கும் தெரியலையே. Is that why her personalities change so easily? In craziness, really, I thought it. Paimon thinks that has something to do with the 3 deadly selves. Zhongli told us that the deadly selves are impure, affecting living things that get too close. The White Horse Adeptus's remnant spirit was attached to the deadly selves for a long time. It makes sense that her temperament and memories would have been influenced by them. But Paimon still doesn't really understand what the 3 deadly selves actually are. Paimon, as you do not practice self-cultivation, I cannot help you fully understand. But you can think of them simply as emotions and desires. The act of severing the 3 deadly selves is a means of exercising wicked desires and cultivating one's true self. I believe other nations have similar practices. Okay. In Sumeru, it is known as shattering Atmagraha. ஒன்னு ஏதோ ஆத்மாவை தனியா பிரிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்னு நினைக்கிறேங்க. Oh. So it's about emotions, desires, and attachments. That sort of thing. It includes those. I wonder, does she still remember what happened in the past? ஆனா கொஞ்சம் திரும்பி இருந்தா நல்ல தம்ப்நெயில் மெட்டீரியல். ஏமா கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க. மாட்டாங்களே. Some of it, but right now, it's like she was suddenly awakened. Like she's still half dreaming. The half that's still dreaming might remember things, but the half that's awake doesn't quite get it. Conqueror of demons, are you looking to learn about Rex Lapis's past from me? Okay, ஆமா ஆமா அவன் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எங்க கிட்ட சொல்லு. You are an old friend of his. Okay. So please call me by my name. Okay, என் பேரை சொல்லியே கூப்பிட்டா போதும். You can use that crying scene as thumbnail, huh? But Conqueror of Demons sounds so much more imposing. In days of yore, he was the Lord of Geo, Heaven Star. Heaven Star. Huh? You said the same thing the day you came back. But what does it mean? I'm afraid I can't remember. Hey, did you really forget? Or are you just pretending so you don't have to tell? உண்மையிலே வந்து வரதுட்டியாமா இல்ல நடிக்கிறான்னு நினைக்கிறேங்க. Why not ask Rex Lapis himself? Whether I've forgotten might be up for debate, but I am certain he remembers. He must have his reasons for not raising the past, and you likely have similar concerns. I shouldn't have asked. An answer that suits your style, General Olatis. Now that we're on the subject, though, I suddenly remembered something. Which is? In the distant past, there was a feast, which I attended. I faintly recall the Lord of Geo also being present that day. Oh! Okay, அவனும் அப்ப இருந்திருக்கான். What happened? Among the dishes served, there was one that could be found in every household throughout Langan at the start of spring. A dish called Flavor of Spring. Okay, இந்த டிஷ் தான் வந்து இதுல முடிக்கிறப்போ நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Flavor of Spring அதுதான் நினைக்கிறேன். I suddenly remembered the recipe for this dish. Is that it? Yes! Since it's lantern right here in Liyue, why don't I make some for you to try? Okay, அப்பா பண்ண போறாடா. ஐயோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப ஏதாவது கோமாக்கு போயிடுவாளே. சரி வேற மூடுக்கு மாறிடுவாளே திரும்ப வேற என்னதாவது போட்டுருவாளே. That sounds good. Wow! It might not have been the story Paimon was hoping for, but this looks delicious! எங்க இது ஸ்ப்ரிங் ரோல்ங்க கப்ப. The spring breeze stirs. Now பாருங்களா அவளும் அதே மாதிரி தான் பேரு தான் சொல்றான். My dutiful guides have gone to great trouble to show me around Liyue. And even the Conqueror of Demons has graced us with his presence. I feel deeply honored. This Flavor of Spring is my way of expressing my gratitude. Okay.
பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. There's no need for such grand words. இந்த அளவுக்குலாம் சொல்ல வேண்டாமா? புண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னு வையேன், கொஞ்ச நேரத்துல காலி பண்ணிடுவோம். எதுக்குமா இவ்வளவு What's this? இது அந்த அவளை தூண்டுறதுக்கு இதுவா இருந்துச்சு ஏதோ ஒண்ணு. Hey, it's that broken jade token from the antiques exhibition. அது ஏன்டா இங்க எடுக்கிற? Indeed. This was once an adeptal treasure of mine. I'm amazed it ended up in your hands. Alas, it serves little purpose now in its fractured state. Please, keep it as a memento. Okay, இது டீபாட்ல வச்சுக்கிற சொல்றாங்க. Oh, that's a shame. Can't we fix it? This is the way of the world. Once jade is broken, it can never be made whole. Then, what about forging a new one? அது பண்ணலாமே. That is a good point. That it has ended up in your hands must be a message from fate. I could try to craft it into a little trinket for you. One that might prove useful on your journey. Ooh, what sort of trinket? It's just a passing thought, one that will require the right opportunity. I'll think about it more when the time comes. Now that we've had our fill, we should get some rest. Tomorrow we return to Liyue Harbor, where I'll have need of your guidance once more. மறுபடியும் நாங்க தேவைப்படுறோமா? ரைட். ஏய் இங்கவே எண்டு கார்டு மேல போடுவீங்கன்னு நினைச்சேன் நான். ப்ரோ 1 hour இல்ல ப்ரோ, ஆனா ரொம்ப நேரம் தான் ப்ரோ போகுது. ஆரம்பிச்சா 2-3 நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆனா இது எனக்கு பொறுத்தவரையில டூரியன் கோஸ்ட்டுக்கு பெட்டரா இருக்கு. டூரியன் கோஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ பரவாயில்ல, ஏதோ கொஞ்சம் ஜாலியாகவும் ஃபன்னாகவும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா டூரியன் கோஸ்ட்டு நான் வந்து சத்தியமாக வெறுத்துட்டேன். டூரியன் கோஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஆர்கான் கோஸ்ட் தான் ஜென்சினில் கோஸ்ட்டே நான் பண்ணவா, ஸ்டோரி கோஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வெறுத்துட்டேன். இது கொஞ்சம் வந்து பெட்டராகவே தான் இருக்கு அதை காட்டிலும். Chi-Chi, the lantern ride is almost over. Okay. Do you remember how to make a shell lantern? Morning, split bamboo, traveler. ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம்ல, அதே இடத்துக்கு திரும்பி கூட்டி வராங்க. ஆரம்பிச்சது இவங்க கிட்ட தான் ஆரம்பிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கு. Get silk, make. Hi, Mom. You've got it all mixed up again. They're here again. Yow! Looking good in that new outfit, huh? நல்லா இருக்கல்ல யோயோ? Hey, it's Paimon. Dr. Baiju gave this to me as a gift. How does it suit me? I was at 50-50 in weapon manner. I saved and done 10 pulls. I got both weapon, Ziba and Invalid weapon. வாவுங்க. பரவாயில்லையே, ரெண்டுமே கிடைச்சிச்சுன்னா லக்கு நல்லா வந்திருக்கும் போல இருக்கே ப்ரோ. அந்த டைமை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அதே டைம்ல சம்மன் பண்ணுங்க. அம்மா. Thank you. Wow. What happened for Baiju to suddenly give you a brand new outfit, Yao Yao? Dr. Baiju is thanking Yao Yao for teaching me to make shell lanterns. Chi-Chi and I were just playing together. Dr. Baiju's too kind. Oh, yeah, take a look at this. Dr. Baiju gave me these clothes, but it was Chi-Chi who wove this little basket. Wow, it's beautiful. When did you become so good with your hands, Chi-Chi? I learned to make shell lanterns. Thanks to Yao Yao, I also made a wish. What do I always say? The White Horse Adeptus answers prayers. Okay. Come, help this old man make an offering in thanks. Huh? Mr. Liu? What did you pray for? For my idiot son to finally come to his senses and not change Baiju Guest House's name, which he has. Huh? He's keeping the old name? Listen to this. My granddaughter planted a tea seedling in our village just a few days ago.
She made a prayer to the White Horse Adeptus to help it grow. Okay. Overnight, her இது seedling நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சம்பவம் flourished இல்ல? into a mature tea tree. Oh, that sure does sound like a miracle. Could the White Horse Adeptus really have helped it grow? Of course she did. ஐயோ அவ்வளவு பேர் இதே மாதிரியே White கேட்டு Horse வந்துருவாங்களே. Adeptus, how blessed is our family over whom you keep watch. Now I need to get Ziba. If I miss her, I get her in rerun. அவ்வளவுதாங்க. சிம்பிள். Truly, this is an extraordinary miracle. You must record it in your family history without delay. Of course. Huh? Is that you, Miss Zibai? Indeed. I have a long-term booking at your guest house. Yes, I recall. Mr. Zhongli said to charge your expenses to the Wangsheng funeral parlor, if I remember correctly. That's Zhongli. Always making trouble for poor Hu Tao. I noticed when you were here last that you bear a striking resemblance to the pictures of the White Horse Adeptus in my family history. You both have golden eyes. Perhaps fate has had a hand in our meeting. ஊட்டா பாவம் ஆமால்ல. And a glad meeting it is, Miss Zabai. Now, why don't I gift you some tea from my garden to celebrate this encounter? We grow Sunglaw tea there, and it has quite the reputation throughout Yilong Wharf. I hope you will accept it. Oh! Sunglaw, buy 10 boxes, get half off teas. Back on the menu. Buy 10 boxes, get half off? Don't be silly. This is a gift. It's free. இது ஃபுல்லாவே ஃப்ரீயா? Nice! Thank you so much, Boss Lou. There's no need to thank me. You're a visitor from out of town, which makes you an honored guest. Make yourself at home. Lantern Rite may have ended, but the streets are still bustling with activity. Make sure to take everything in, meet some new friends, and enjoy your time here. Okay. ஜாலியா சுத்துங்க, புது ஃப்ரெண்டை மேக் பண்ணுங்க, ஃபன் And that பண்ணுங்க, goes for you என்ஜாய் kids பண்ணுங்க as well. அப்படின்றான். Happy Lantern Rite. Got it, Mr. Liu. Happy... இவ சொல்றதுக்குள்ள ரேண்டன் ரைட்டே முடிஞ்சிருங்க. Happy Lantern Rite, everyone. Happy Lantern Rite indeed. ஏங்க மோசங்க நான் இது கத்தின்னு வரலையே. அநியாயம் ப்ரோ, எனக்கு கோவமா வருதுங்க உண்மையா சொல்லணும்னா. ஓகே, இது முடிக்கிறப்போ அந்த அவளோட மெட்டீரியலும் கொஞ்சம் பூ இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறான். எக்ஸ்ட்ரா இதுலேருந்து 60. நோ கட்சி நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ எனக்கு அந்த காமிங்கு அந்த லேண்ட்ரன் ரைட்டு தாங்க பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு இந்த லேண்ட்ரன் ரைட்டே சுத்தமாக பிடிக்கல. கண்டிப்பாக இவன் ஏதாவது கேட்கட்டும், நான் அதில் சொல்லிடுறேன். இது கேட்பான்ல, சர்வே கேட்பலடா, அப்போ சொல்கிறேன்டா எவ்வளோ கேவலமாக இருந்துச்சுன்ட்டு. துபாய் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு கட்சின்னு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஒலிம்பியாவே வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக காமிச்சிருந்தாங்க. ஒரு அனிமேட்டட் ஷாட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஒலிம்பியாவே புவர் என்ன சொல்கிறது, அதில் ஒரு ஆர்கானாவே இது பண்ணல ப்ரோ. ஏதோ கடமைக்கு ஆர்கான்னு சொல்லிட்டோம், அதனால் வந்து விட்டுருக்கிற மாதிரி தான் விட்டுருக்குறானுங்க. தெரியல எங்கே எதுக்கு இவங்க மீதி அமௌண்ட்டெல்லாம் எதுக்கு செலவு பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குதுங்க ப்ரோ. பட்ஜெட்லாம் இருக்குது ப்ரோ, நல்லாவே பட்ஜெட்லாம் இருக்குது. எங்கே நம்ம இது கூட நீங்கள் தான் போஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க ஆக்கபிஸ்பி ப்ரோ. பேர் என்ன, நம்ம வாயில் வரமாட்டேங்க. உன் பேர் என்னது ப்ரோ? அவன் டூரின்னு கூட வந்து பயங்கரமாக நல்லா சேல் ஆயிருந்தாலாம் போட்டிருந்தீங்களா, அந்த அதெல்லாம் எங்கே போச்சு? 50 வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணிடலாம். சர்மா ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, இதை ஈவெண்ட்டில் வச்சுருக்கிறான். இதை ஒருவேளை
இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல வரவங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு சில விஷயம்லாம் தெரியாதுல்ல. மேபி அதெல்லாம் டெக்ஸ்டாவோ இல்ல ஏதாவோ எங்கேயா இருந்தது எடுத்து படிச்சு பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இதுக்கப்புறம் இவளோட ஸ்டோரி எங்க இருக்கும்? I like script story cutscene and even teaser. What should I choose? இதானே இல்லையா? ஏதோ ஒன்று டே. இதுதான் வந்து நம்ம அந்த இவளுக்கானது. 40 மெம்பர் டிஃபென்ஸு. ஓகே, இதுதான் லாங்கான்ல பண்ண அந்த குக்கிங் அங்கே. Problem is they made this patch a long time ago, so current probably does not use directly on Newcastle. Poor Polimina, poor Zubai. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நல்ல வேலை மாவிகா ஆர்லி அவங்கெல்லாம் இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப 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 பெருமையா இருக்கு. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் விஷயத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான gift கிடைக்குமா மக்களே? லெட்ஸ் see. Natlan overall surveyed with overall more fun gameplay. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ப்ரோ, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு சூப்பரா பிடிச்சிருந்துச்சு ப்ரோ. இப்போ இருக்கிற புது ஏரியா பாருங்க, இன்னும் புது ஏரியா வந்து இவ்வளோ நாள்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் வச்சுருந்ததே இல்லை. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பர்சன்டில் இருக்குது. 53, 52, 36 போய் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு சோம்பேறியாக இருக்குது உண்மையாலுமே. ஒரு சில விஷயம்லாம் புரியலை ப்ரோ. அந்த தியேட்ரு நான் முடிச்சிட்டேனே ப்ரோ. தியேட்ரு முடிச்சு வீடியோவே போட்டாச்சு. உங்களுக்கு பண்ண சொன்னீங்கல்ல, பண்ணலாம். இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு பண்ணலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மக்களே. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. ஓகே, வந்துட்டேன் கைஸ். சரி, யாரோ பில்ட் எல்லாம் பார்க்க சொன்னீங்களே, இப்போ கொடுங்க ப்ரோ, பில்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈவெண்ட்டை ஒரு முறை முடிச்சிடவா? எனக்கு இந்த ஈவெண்ட் வந்து முடிஞ்சா போதும். இன்னைக்கு 4000 பாட்டு எடுக்க சொல்கிறோம். எனக்கு இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சா போதுங்க. எப்படி பண்ணுறேன் ஏது பண்ணுறேன்லாம் தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க. இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு டீயை மட்டும் போட்டு வரேன், பண்ணலாம். நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பிசியில் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டா? சரி, ஓகேவா? கரெக்டான்றேன். தேவையில்லாத இணைப்பா சாய்ந்து சரி சேர்ந்து ஏன்டா என்ன தாளிச்சு எடுக்கிற? யாருங்க இந்த ஈவெண்ட்டை கேட்டா?
பாய் ப்ரோ, அப்புறம் வரேன், வாங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி, பார்ப்போம். இதுல யார் ஹீலர்னு தெரியலையா? இவனையும் போட்டுடலாம். நானும் லேட்டா வரேன், வாங்க ப்ரோ பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி. எப்படா அவன் மட்டும் ஒன் ஷாட் பண்றான். Keep it. அநியாயம்டா. என்ன இவ்வளோ பேரு? ஓகே, சும்மா இப்படி வச்சுக்கிறோமா? ப்ரோ திஸ் கேம் so much fun. I gonna enjoy ப்ரோ, அவ்வளோதான். எனக்கு பிடிக்கல. எனக்கு இது ஏன்டா பண்ணுறோன்னு இருக்கு. அந்த ப்ரிமோ மட்டும் இதில் இல்லை அப்படின்னு வைங்களேன். இந்த டிசிஜி மாதிரி கார்டு கேம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை அப்படியே தொடாமல் இதையும் அப்படியே தான் வச்சிருவேன். நான் என்ன பண்ணுறது? ஓகே ஓகே, இதுவும் லாஸ்ட் ஆக போகுது. நீ எப்படி ப்ரோ அது எல்லாரையும் சாவடிக்குது? இதுவும் ஆப்வியஸ்லி தோக்க தான் போறோம். நம்ம வைக்கிற ஆளுங்க மட்டும் அடிக்க மாட்டானுங்க. எப்படி தானோ. அவனுங்க கொண்டு வர்றது எல்லாமே பாருங்களேன், எலைட் எனிமீஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வருவானுங்க. நம்மளுக்கு மட்டும் இந்த உளுத்து போன இந்த ஸ்லைமு இதை மட்டும் தான் கடைசி வர தருவானுங்க முக்கியக்காரனுங்க. உளுத்து போன ஸ்லைமை வச்சு தான் ஃபுல்லாகவே ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடிங்கடா, எவ்வளவு நேரம் யோசிக்கிறானுங்க அடிக்கிறதுக்கு. ஐசிடி ரொம்ப வச்சுங்க. Keep it real. Finally, to the ferry. This one's well done. Have a load of this. ஓகே, ஒரு தடவை வின் பண்ணிட்டோம். டே ஒரே இதில் 2000 பாயிண்ட் வந்துடுது சரியா? இன்னொரு தடவை போகிற மாதிரி பண்ணிடாத. ஏன்னா எலைட்டு இனி இப்போ ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ப்ரோ. அதான் நிறைய முறை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன் ப்ரோ, வரமாட்டேது ப்ரோ. எங்கே வருது பாருங்க, இங்கே பாருங்க, 2 முறை பண்ணிட்டேன். எங்கே கொடுக்குறான்? கிளி ஒன்றே ஒன்று வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். வழக்கம் போல் ஓடாக்ஸ். இவனை ஃபில் பண்ணி விட்டுறவா?
பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாவா. இந்த முறை லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டே இருக்கு. ஐயோ ப்ரோ தப்பா கொடுத்துட்டானா? கொடுவி என்னன்னு தெரியாம எசக்கு பழக்க ஆரம்பி நல்லா எடுத்த பீஸுகளை விட்டு விட்ட போல இருக்க. லாஸ்ட் ஆளாவது அதுதாங்க. ஏன் வந்து பிடிக்கலன்னு இப்ப தெரிஞ்சா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? ஒரு இளவும் புரியாத மாதிரி தான் வச்சிருப்போம். எல்லாரையும் எடுத்தவன எல்லாரையும் நானே விட்டு விட்டனே. சரி போயிட்டு போகுது. Perfect distance. Ha! Going somewhere? To the ferry. Okay, wow. ஓவர்லோட் தாங்க இதுல வேற மாதிரி இருக்கு. நான் பண்றது ஓவர்லோட் தான் பண்றேன். வேற ஒருத்த மட்டும் தனியா எங்க சுத்தி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறான்ட்டு. You're open. வாவ் பரவாயில்ல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் 2 தோத்தாலும் அடுத்த 2 வந்து ஜெயிச்சிட்டோம். இங்க ப்ரோ வருது, இங்க இது வருது. அதை என்ன சொல்றது, எலைட் எனிமீஸை எங்க கொடுக்குறானுங்க, கொடுக்க மாட்டானுங்களே. ஏதோ ஆர்டர்ல இருக்கு, அதே ஆர்டர்ல இருக்கட்டும். ஆத்திக்கிட்டு கொண்டுகிட்டு வாங்க. Perfect distance. Finally, ஒன் டாப் பண்ணிட்டாங்க. Going somewhere? To the ferry. ஏன்டா பைத்தியம், இவனை ஏன்டா உள்ள விட்டு வச்சிருக்கிறீங்க அந்த கத்திக்காரனு? சரி அந்த நாய்க்குட்டியே இது என்ன லோக்கல் லெஜெண்ட்லாம் எதுக்கு இதுக்கு? ஆனா நம்மளுக்கு அந்த நாய்க்குட்டியை தர மாட்டாங்கல்ல, எனிமிக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கு. ஆய வச்சோம்ல, 2 இது வின் பண்ணிட்டோன்ட்டு. ஏதோ ஒரு பைத்தியம் வருது. ஐயோ ரிஃப்ரெஷ் இல்லையே. ஏதோ 50 லெவல் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த அரிக்கு. ஓகே, இதுக்கு கீழே ஏதாவது வைக்க முடியாதா? It can get to bro that dark just refresh. அதை பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ நான்.
அடிச்சிடுறா அவனை, ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறா. இதுச்சானா கொன்றுவான்டா, ஒன் ஷாட் பண்ணிடுவான்டா அவன். ஓகே, எல்லாரையும் முடிச்சு விட்டுருச்சுங்க நாய் பைத்தியம். ப்ரோ ப்ரோ அந்த ஒரு இது எத்தனை பேரை முடிக்குது பாருங்க. குத்திக்கினே இருக்கிறான். அந்த நாய்க்குட்டியே மொத்த டீமே முடிச்சு விட்டுருச்சு, அவ்வளவுதான். வாவ், தோத்துருவேன்னு நினைச்சப்போ ஒரு பபிள். டீம் கப்பிப்பாரா அண்ட் தட் எலக்ட்ரோ கன் கேர்ள்ஸ், அவங்க 2 பேர் தான் ஸ்ட்ராங்கா? ஓகே, யாரை போடுறது இதுக்கப்புறம்? போதுமா ப்ரோ இந்த ஆர்டர்? இன் பண்ணி இருக்கு ஜி. கமான் ஸ்பீடா போடா. ஓகே, சீக்கிரமா பஞ்ச் பஞ்ச் கல்யாணி பஞ்ச் பண்றா. இவனும் நல்லா இருக்கிறான் ப்ரோ. இப்போ வானத்துல வந்து ஃபயர் எரிஞ்சான் பாத்தீங்களா, அவனோட அனிமேஷன் நல்லா இருக்கு. That guy observe ruin god. மின்னலே என்ன மின்னலா? என்னங்க பேரு மின்னலே எல்லாம். நான் கடைசியில் என்னை காப்பாத்துறவன். ஸோ வந்து இவனையும் லெவலப் பண்ணிடலாம். சரி, அதே டீம்ல போயிட்டுமா? லெவல் 20ல இருக்கிறவனை எதுக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? இவனை தூக்கிட்டு வேற யாராவது அதிகமான லெவல்ல இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த மாறி மாறி இவங்க தானே இருக்கிறாங்க. சரி, இல்ல பாஸ், இவ்வளவுதான் இருக்கு. என் ப்ரோ இதுல 2000 வந்துருமா? கண்டிப்பா. இல்ல உடைச்சா அடுத்த செகண்ட்ல போட்டு தள்ளிடுறாங்க. ரொத்திங்கடா. ஐயோ, நம்மாலு நினைச்சேங்க, பார்த்தா அது எனிமியா? Keep it real. Bobby. Feel my blade. To the very. மால இறங்கி இருக்கிற பாருங்க. மொரட்டால இறங்கி இருக்கிறாமா, ஆனா சப்போர்ட்டுக்கு யாருமே இல்லையா? இங்க தோத்துட்டோம்.
குடுக்கறது 20-30 ப்ரமோஷன் தான்டா. அதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு ஸ்டோரி வச்சிருக்கிறீங்க? ஏதோ கொஸ்ட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4000 வந்துருச்சுங்க. அப்பா என்ன அடுத்து எப்போ பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றானோ அப்போ விளையாடிக்கலாம். வாங்க ஓடியும் முடிஞ்சு ப்ரோ. HSR ஃப்ரீ டவுன்லோடு 2 PM வருமாம். அப்படியா? முடிஞ்சா அப்புறமா மதியத்துக்கு மேலாம் போட்டுறேன் ப்ரோ. ஓகே நல்லது. சரி வாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ரெசினை ஆர்டிஃபேக்ட் அடிப்போம். இனிமேல் நம்மளோட இனஃபா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பேர் என்ன ஒலிமினா வந்து பில்டு இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணல. டீம் வேண்டாம். ஏதோ ஒன்று பண்ணி பிரிமோஸ் வாங்கிடுச்சு அவ்வளோதான். ஏன்னா அது பிடிக்கல. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பொறுமையும் இல்லை. Be silent. Close your eyes. Night falls. Be silent. பிரிமோஸ் தான் முக்கியம் அந்த மாதிரி இதில், வேற வழியே இல்லை. ப்ரோ ஏதாவது கருணை காட்டு ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட்ல தயவு செஞ்சு ப்ரோ. Installation chamber deployed. Ultimatum protocol. Let's see. The night comes. ஓடுங்க பாரு வாண்டடி. Close your eyes. To dust. வார்காவுக்கு ஃபார்மிங். நைஸ் ஒன் ப்ரோ. நான் டூரியனுக்கே ஆர்டிஃபேக்ட் போடல, வார்காவுக்கா? ஆமா வார்கா யாரு? Converge. Preparing for dust up. Cleanup sequence. Observe. கூடி ஒண்ணா இருக்கிறானுங்க. Beware the creatures. சொல்றானுங்களே தலை திரிக்க. இவங்கிட்ட சுத்தமா பிடிக்கலைங்க. ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க. ஒரு அற்புதமான பீஸா கொடுக்குறானுங்க. எல்லாம் எப்படிங்க நான் வச்சுக்கிறது? ஒலிம்பினாக்கு அப்புறம் ஃபிலிம்ஸ் வந்து வெறி கொண்ட வேங்க. Defensive mode engaged. Annihilation mode. Close your eyes. ஆறாம் தான் வாங்கலாம். உலாந்து கட்டுறான்டா அப்படி. நீங்க பாருங்களேன், ஒரே ஜம்ப் தான், ஒரே ஜம்ப். Cleanup sequence initiated. Ultimatum protocol. The long sleep beckons. Observe. To dust. அவ்வளோதான். ஒரு பிளென்ஸ் வந்து இப்போ பண்ணுறான்னா இன்னொன்று வந்து கொலிபினாவோட அந்த டேமேஜ்
இதுலயே கரெக்டா முடிஞ்சிருது. டேமேஜ் கிரிட் ரேட் இல்லாம டேய் டேமேஜ் மறுபடியும் கிரிட் ரேட். டூரின் பாவம்டா, யோசிச்சு பாடுறா டூரினோட வாழ்க்கையை பத்தி. Insulation chamber deployed, preparing for dust up. Calm down! Close your eyes. Do you fear the dark? Observe. Beware the creatures of the night. வந்துருச்சு ப்ரோ. HSR இருக்கு. நான் டைமை தப்பா பார்த்துருக்கேன். 5 GB ஃபார் மொபைல். அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நானுமே அந்த மதியத்துக்கு மேலே அப்போ போட்டு விட்டுறேன். Annihilation mode. Night falls. The long sleep beckons. ஓகே, ரெசின் ஓவர். ஆனால் ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்கல. எவ்வளோங்க இருக்குது ஆர்டிஃபேக்ட் என்கிட்ட? இதை ஒரு தடவை இந்த ஐடியா மெயின் ஐடியா ஒரு தடவை ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் பண்ணணும். ஒட்டுக்கா சேர்த்துட்டு பண்ணலான் இருக்கிறேன். மெயின் ஐடியா ஒரு நாள் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் பண்ணும். எல்லாம் வந்து தேவையில்லாமல் நிறையா இருக்குது. வத்தன்னு எல்லாத்தையும் போட்டு விட்ற போகிறேன். டபுள் கிரிட்டு வித்து ப்ராப்பராக நல்லா இருக்கிறத மட்டும் வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே போட போகிறேன். நிறையா இருக்குது, குப்பை மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஆர்டிஃபேக்ட். சரி மக்களே, இன்னைக்கு கோட்டா அவ்வளோதான் கைஸ், முடிச்சு விட்டுக்கலாம். இட்டி மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிறேன். ரெண்டுலேயுமே 25 இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 24 வெப்பன் பேனரில் 24 இருக்கிறோம். கேரக்டர் பேனரில் அதுலேயும் சேமாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிடலாம். இல்லை 20 23 கேரக்டரில் வந்து 23 வெப்பன்லாம். I'm using primordial jade weapon for fluency. Will signature weapon more worth bro? Today go for other signature weapon. Obviously எப்பவுமே வந்து நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு கேரக்டருக்கு அதோட சிக்னேச்சர் வெப்பன் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும். எனர்ஜி பிரச்சனையும் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும், ப்ளஸ் வந்து டேமேஜும் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதில் கண்டிப்பாக ரவுண்டாக ஒரு 30ல் ஸ்டாப் இல்லை ப்ரோ. வெப்பன் பேனரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24ல் இருக்கிறோம். ஆனால் கேரக்டர் பேனரில் 23ல் இருக்கிறோம். கேரக்டர் பேனருக்கு மட்டும் ஒரு மிஸ்ஸை பண்ணி கரெக்டாக வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். ரெண்டுலேயுமே எந்த பிடியில் இருக்கிறோன்னு கேட்டால் 24ல் தான் இருக்கிறோம். வெப்பன் பேனரும் 24, கேரக்டர் பேனரும் 24ன்னு சொல்லலாம்ல. கரெக்டாக இருக்குல்ல. 5 புல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. 5 புல் அநியாயம். வெப்பன் வேணா கேரக்டரில் போடுங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோ, போட்டேன் அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் போட மாட்டேன். ரெண்டுமே 24 பிடியில் இருக்குது. இப்போ ஜென்ரலாக யாராவது வந்து கேட்டால் வந்து சொல்லிக்கலாம். வெப்பன் அண்டு கேரக்டர் பேனர் 24 பிடியில் இருக்கிறேன்ப்பா. வெப்பனுக்கான வந்து ப்ரொமோஷனில் இருக்கிறோம் நம்ம. ஓகே மக்களே, பக்கமாக ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட்டை மாற்றிட்டேன். அடுத்து ஒரு லைவில் நாளைக்கு பார்க்கலாம் மக்களே. இன்றைக்கி மதியம் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து வரும். நீ கோட்டா போடுங்க 25 வேணாம் ஒரு 24 வந்து நல்லதான். பாருங்களேன், ரெண்டையும் நாளைக்கு கூட்டினா 6 வருதா.
வந்து பக்கா ப்ரோ. $77 லக்கி. நம்மளுக்கு 6 தானே ப்ரோ லக்கி. 77 நோ ப்ரோ. 6 வேண்டாம் 7 தான். எனக்கு 6 தான் ப்ரோ வேணும். நான் இதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரிகர் ஆக மாட்டேன். நிக்கோலுக்கு ப்ரோ இதுக்கப்புறம் பாருங்க நம்ம போகிறது வந்து 50-50 லாஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுப்போம். ஸோ வந்து நிக்கோலுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ வந்து நிக்கோலுக்கு வந்து சேர்த்து வச்சிடலாம். நான் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. நான் பார்க்கலாம் மக்களே அடுத்த ஒரு லைவ்ல. ரொம்ப 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 நன்றி காய்ஸ். 9K வர்றதுக்கு முன்னாடி விஷ் பண்ணேன். ஆமாம் ப்ரோ, பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்த்தேன். நான் ஏன் நோட்டீஸில் ஏதாவது இது போடல அப்படின்னா, ஏறி இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு. இன்னும் ஒரு 100 வந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து போடலான் இருந்தேன். இப்போயே போட்டால் வந்து திடீர்னு அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு திரும்ப 9K கீழே ஏறும். அதனால தான் வந்து இன்னும் ஒரு 100 வரட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து விஷ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். 9K ட்ரீட் எங்கே? ட்ரீட் ஊருக்கு வந்தால் வச்சிடலாம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பிடிச்சா நாளைக்கு HSR லைவ் போடுங்க காலையிலையா? ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக. ஆமாம், நாளைக்கு என்ன HSR காலையில் லைவ் போட்டு ஈவினிங் வந்து கென்ஷினோட வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுடலாம்ல லைவு. பக்காவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் ப்ரோ, பிளான் பண்ணுறேன். பண்ணுவோம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமும் லைவ் வந்த மாதிரி இருக்கும் HSR. ஓகே பை கைஸ். அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். பாய் மக்களே, டாடா ப்ரோ, பார்க்கலாம் வாங்க. நோ ட்ரிகர் ஆகவே கூடாது கைஸ். ட்ரிகர் ஆகக்கூடாது. பாய் மக்களே, பார்க்கலாம் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, சரமா ப்ரோ. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நான் வரேன். அப்படியே விசியில் வந்து அப்படியே வந்து முடிச்சு விட்டுடலாம்.